KURUMBAPET Kingfishers versus AGARAM SEYON SEAGULLS. Seagulls have won the toss and decided to field first. I think it's a good decision because you're playing your first game. You don't want to take that risk of batting first. Want to see how the wicket behaves and then try and chase the game. Not a bad option. But the team that has batted first in the first game has eventually gone on to win it. So let's see what happens over here. Shanmugaraja and Dinesh Kumar. And the bowler will be Arun coming around the wicket. First ball starts with a beautiful delivery, shaping in and going away. Just short of a good length. Started off with a dot. A good start for Arun. Such a dazzling looking shot from Shanmugaraja, and he has produced a boundary. It was played beautifully. It's great Yes, it shot, is was it? an inside edge, but the intent was there. He was trying to go for a big one, and with fine leg inside the circle, it's a lot of trouble. Not a bad delivery though, but he has got a boundary for the intent. First runs coming in the form of four. Full toss. Oh, that was an easy chance. That should have been an easy take for that man. The bowler is not happy. It was not the best of deliveries from Varun. Couldn't time it right off the middle of his blade. Oh, that should have been taken. That should have been taken. That was a sitter there. A chance going down. Will that be costly? Dinesh Kumar to face his first ball. Harun has started off well. Don't be carried away by the numbers because just the one boundary that he got was off an inside edge. Still looking good. 5 runs off the first three balls. Dinesh waiting to face his first delivery. Inside edge once again and just ever so slightly missing the stems. Even he can't fathom the fact that that never went on to hit it. Have a closer look at that. Beautifully bowled. Was trying to play it through mid wicket. That's up in the air. But well safe and well over. What a shot. Just one handed. But it goes all the way for a colossal six. Slightly overpitched and width offered. And Dinesh Kumar says, "Thank you so much." What a start to the innings. A boundary and a six in the first over. Pressure will be back on the bowling side. Projected score of 132, and that might go up. And with that single, he'll keep the strike as well. 1 over done, it's 12 for none.
ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Twelve runs on the board on the first over. Pugar to bowl the second. Started off with a single. They got an opportunity, but that was dropped. Shanmugaraja and Dinesh Kumar. That's played in the gap. And that's been cut beautifully for a 4. He has got power. This man has got power. Shanmugaraja. Have a look at that shot one more time. When left hand is connect, it's a thing of beauty. It's so good for the eyes. $18 for none. Such an incredible start to the innings. Much better from Pugar. Slightly holding the length back. Length is the key here. So once you're pitching it up or once you're offering width, it becomes an easier game for the batters. The kind of willows they have, let me tell you, if they connect, it will go the distance. Having a closer look at the field is Shanmugaraja, 10 of 5. Here comes the last 2 balls. It's been played straight on the ground. Will be only a single. It's been glided away. And he'll keep the strike with that single. So second over comes to an end. Started off expensively, but then decent enough, but still a lot of runs. 2 overs, 21 for now. Two overs, 21 for none. Bowling side are desperately searching for their first breakthrough. Last over of power play. Still, they haven't been able to pick up a wicket, and runs keep on coming here. Shanmugaraja batting on 11 from 6. Rajashekar is the new bowler. Excellent numbers, 3 for 17, best bowling figures.
We saw another Rajashekhar being thoroughly impressive earlier today. That's really close, but the umpire was not interested. I think there might have been some of an inside edge. It's still a good start. After winning the toss, Seagulls decided to bowl first. Into the third over of the contest. That's been cut straight to the fielder. A good start to the over. Just one run of the first two. Has bowled in nice areas, and I think he's got a very thorough understanding. That's up in the air. Will that go all the way? Yes, it does. Quite comfortably. I think that has landed in one of the lecture rooms here in Slims. That is such a beauty of a shot. Picked up the length pretty early. Have a look at that. And slashed it through the onside. Beautifully pulled away off the front foot. Fielders stood no chance whatsoever. What a great shot from Shanmugaraja. Down the leg side, easy pickings, and he has made complete use of it. A six and now a boundary. This is ruthless cricket. Shanmugaraja taking the honors, first a six, and then he got a gift, and he says, "Yes, I'm going to make it." 10 runs of the last two balls. Shanmugaraja in beast mode. Slower delivery. Couldn't capitalize, but still, so far, a very impressive bowling performance. Here comes the last ball of power play number one. Shanmugaraja batting on 21 from 10, strike rate of over 100. Swing and a miss. So that will finish the over on a good note. 3 overs done, it's 32 for none. Power played and ended. I think Kurumbapet will be happy with the kind of approach they've shown so far. 3 overs 32. They've laid the foundation, and that's what matters. If you have a firm base, then the rest of the batters just can come and play their game and doesn't have any extra pressure once they come into bat. 3 overs, none for 32, and Kadir is the new bowler in. Looks like he's also going to be a fast bowler. 3 overs, 32 for none. Here comes Kadir and starts off with a wide. Marginal call. I think that is on the line, or perhaps might not be. And the line belongs to the umpire, and he has made a right call. So wide to start proceedings for Kadir. Dinesh Kumar batting on 11 from 7. Looking to hit big. Goes through the covers. Can't find the gap. Couple of inches left or right to the fielder.
would have resulted in a boundary. That was actually a good looking shot. A lot of class in it. 33 for none after 3.1. Kane plays that straight down the ground, but this time there is protection. And he has made a total mess of affairs. What's happening there? That was it straight to the fielder. And he has made a total mess of it. That was slashed hard, slashed heavily. And the fielding effort, I think he was just trying to attack the ball. It came a lot quicker than he expected. And this time, even better, and goes further for yet another boundary. Let's just, this is terrific batting. Brilliant. This was the last shot. Picked a cab and picked it pretty well. That's up in the air. Will that be another 6? Oh, that has gone a huge way out of here. Yes, it's a 6. It's a lot happening here. Back-to-back boundaries for Dinesh Kumar. And he gets a 6. Let's have a look at that. That was a brutal and so difficult to fathom for the bowler. Once you're getting hit like this, Kane got away with that full toss, I believe. They're going upstairs, so we'll have a closer look at it. Bowling team looks pretty convinced that they've got their man. I think he's close, but I think he just got back in time. And it's really good running between Bashir and good comeback from Higher Kadir after getting hit for a few boundaries and maximums. He has come back well, but still a very expensive over. 16 runs off it. higher shit. Hi, Dinesh. So great to have you back. பொதுவாகவே The ஃபயர் one who ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம start சூப்பர் here. ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி So here comes the 5th over. Starts off with a slow one. Dinesh Kumar couldn't get it anywhere near his bat. 26 of 40.
So both the batsmen did a great job here. Kandipa, Kogula. No doubt. Because both of them has complemented each other really well. And that's the So I ultimate guess, result they've got. yeah. So it's like current rate is 11.52. It's great projected score 115 till fourth over itself. Yeah. Like without wicket, it's great, no? Absolutely, no doubt. Because 48 on the board, you still have, in fact, 50 partnership. Yeah. Still Yeah. have all the Like, wickets in hand. And we're just into the so fifth in the over, over, Dinesh. exactly. So in the over கொஞ்சம் வைடோட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. So bowlers ஓட discipline கொஞ்சம் needed here. Why? Because batsmen are very strong here. So கண்டிப்பா fielding and bowling. Yes, and we were talking about discipline and see what has happened. You call it commentator's curse or what else? They have got a wicket that was hit Great. not from the middle of his blade, and that man at long off now making no mistake. First wicket goes down. What do you have to say about it, Great. Dinesh? கிரேட் கேட்ச் ஆக்சுவலி நம்ம ஃபீல்டருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். லிட்ரலி ஹி கிராஸ்ட், லைக் லிட்ரலி ஹி ரன் ஃப்ரம் த பிகைண்ட் அண்ட் கேட்ச் காட் த கேட்ச். ஸோ பட் சேம் டைம் இது கொஞ்சம் லூஸ் ஷாட் இந்த பேட்ஸ்மேனோட டிப்ல இருந்து வந்துச்சு. ஸோ பெட்டர், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்துக்கலாம். பட் கிரேட். ஸோ தே டிட் அ வெரி கிரேட் ஜாப் இனிஷியலி. Yes, exactly. That's what they have done. They've laid the foundation. Basement is strong now. He has tried to play a big shot, but as you rightly pointed out, not the best of execution. And a good catch from that man at long off. They dropped a few earlier on here, go Deepak, Dinesh Shah. Okay, really, it's bad, no? Yes, and now It's they've like taken the first one. yeah, as we said, we need that discipline. Why? Because initially Yes. that first match we saw that losing side, actually losing side, they got a very good fielding teams. Literally they never missed any catches. So that is create like ஒரு டீமுக்கு வந்து ஒரு ஆரா கிரியேட் பண்ணும். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப்ஸ் லாட், நோ? அது வின்னிங்க்கு வந்து அது கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட் ஹிட்ஸ் கிரியேட்டட் ஹியர், லைக் லிட்ரலி ஒரு 50 ரன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு விக்கெட் போயிருக்கு. இட் இஸ் நாட் பேட் ஆக்சுவலி பேட்டிங் சைடுக்குமே. வாவ், Oh, taking again. திஸ் கிரேட் ஹெட்ஜ். Yes, so we are talking about the quality of fielding here. Yes. Exactly, Definitely and இந்த see மாதிரி ஒரு what has 10 ஓவர் happened. மேட்ச்ல 10 ஓவர் மேட்ச்ல ஸ்லிப் வச்சு பவுல் பண்றதுன்றது நாட் பாசிபிள், ரைட்? இஸ் இட் பாசிபிள்? We haven't seen that much, Dinesh, Yeah, that's because what. you have the field restrictions and you can't have a fielder for catching because Exactly. it'll try. It will ultimately give you one less fielder to save the boundaries. So, but at one end, this man Shanmugaraja playing so well has already played some glorious looking shots. Gets a full toss, missed out, but still gets a boundary. That's not best of bowling from Vijay, a loosener, and that was an open invitation for somebody like Shanmugaraja. ஆல்சோ லைக் விஜய் இப்பதான் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு. கண்டிப்பா அந்த ஒரு இதை வந்து விட்டு கொடுத்துருக்க கூடாது. டெஃபினட்டா நல்ல லைன் அண்ட் லென்த்ல போட்டு வந்திருக்கணும். ஸோ இது லிட்ரலி ஒரு பேட் பால். ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு விக்கெட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பால் இந்த மாதிரி போடுறது அப்படின்றது பேட்ஸ்மேனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பூஸ்டா அமையும். ஸோ தட் தே வில் கிரியேட் இட் அஸ் அ பவுண்டரி. ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரீ பவுண்டரியாவே கிடைச்சிருச்சு. Yes, that was the case there. Again goes for a big one. This time right from the middle of his blade, and he has made it a habit. He's such a strong player on the onside, and once you pitch it up, you're asking for trouble. Again a flat 6 and goes all the way. டெஃபினெட்லி லைக் சண்முகராஜா, நீங்க யார் வேணாலும் அவுட் ஆகுங்க, ஐ கேன் டூ திஸ், டூ மை ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவரோட ஷார்ட்ஸை. ஸோ டெஃபினெட்லி தே நீட்
more literally ஒரு சண்முகராஜாவோட விக்கெட் இருந்தா தான் they can come back to the until unless like சண்முகராஜா full match விளையாண்டாருன்னா 130 140 possible, right? Easily. Absolutely. Just in the fifth over and still have got a 61 runs on the board. So if he's out there, it's going to be a run fest. Yes, Oh, wicket. breaks the timber. What's wicket. happening Wait, here, wait. Dinesh? Yes, We just spoke whatever about that this. we Like, have predicted, the opposite has happened. Now the they last smile goes to the bowler. they took it seriously. Whatever we said, no. சண்முகராஜ் இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு 40 140 130 வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னோம். Literally nice line this one. The last ball is சூப்பரான லைன். அது நம்ம பார்க்கலாம் ரீப்ளேல இப்போ. Yes, exactly. Completely. Just went on to hit the block holes. True. Like he got some confidence in the batting. Exactly, that's what has happened there. Finally gets a big man out. There's a lot of hard work for the bowler. Yes, it was an expensive over, but still, they have found the key wicket. So 2 wickets he has caught in that over. Both the openers back in the hut halfway through the first innings, 61 for 2, Dinesh. And Nyanavali is the new man in. Again, a familiar face in the Pondicherry cricketing circuit. 5 overs, 61 for 2. George Samuel is the man who is facing his second bowl. And Dinesh, I want to give you a quick heads up about George Samuel. He's someone who has represented Pondicherry in the senior level. He's such a great batter, wicketkeeper batter. He's someone who can make a massive impact when he gets going. So he's definitely a player to watch out for. And his team will be hoping a lot from his side. Sure. We'll see. They need actually. So another 5 overs are there. ஒரு 5 ஓவருக்கு கண்டிப்பா ஒரு பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பா வேணும். அகைன் அந்த லெகசி வாட் எவர் தே டிட் நோ த ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் என்ன பண்ணாங்களோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் வி ப்ரெடிக்டட் 130 140 வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வி நீட் அ ஒன் குட் பேட்ஸ்மேன் லைக் ஹிம். லெட்ஸ் சி வாட் எந்த அளவுக்கு இவங்களால பண்ண முடியுதுன்னு. ஸோ அகைன் அந்த பாலை ரீப்ளே பார்க்குறோம். ஸோ பவுலருக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒரு ரீப்ளே தான் இந்த ஒரு வீடியோ. டெஃபினட்டா நானா இருந்தேன்னா கண்டிப்பா அதை சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். நல்ல ஒரு பால், நல்ல பேட்ஸ்மேனுக்கு அகேன்ஸ்டா. Yes, he deserves that wicket. Absolutely deserves it because he was taken for plenty early on, but still had the courage and had the heart to pitch it up, bowl the full length and got the reward. And that's why cricket is such a leveler. So Rajashekar அவரோட second and last. செகண்ட் ஓவர் போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. லைக் இந்த ஓவர் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலா வந்திருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஓவர் கண்டிப்பா ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க டீம். Yes, absolutely. Dinesh, in cricket we talk a lot about partnership, and just like batting partnership, this is a very good bowling partnership as well. Rajashekar complementing Vijay, bowling it tight, line and length. So Vijay did a very great job. Literally, captain's knock na சொல்லணும். Vijay, he is the captain of their team. So 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. அகைன் ஒரு 13 ரன்ஸ் எக்கனாமிக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவரை முடிச்சிருக்காரு. Dinesh, I think they have lost another one. Oh, is it so? Trying to play a big shot. Yes, he's gonna. Yes, true. It is out again. Rajashekar took another wicket.
So எஸ், this is அது மிடில் ஆஃப் த பேட்ல turning தான் all வந்துச்சு. heads on. That is middle of the bat only, but still he got it. Nice catch, nice team Yeah, he effort. got the connection, but not the distance. திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு. Nice comeback from Rajashekhar and his team. 6 overs done. They've got a wicket in this one and has been a strictly economical one. This was the last wicket, trying to play a big shot. Yes, it's a legal delivery. And they've gone upstairs for a referral. Dinesh, let's see where the. So is it for LPW or what? It? Yes, it is. Yeah. It is missing. Yes, sir. I think they've lost a review. Because let's see. That looks. Umpires இதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா umpires decision is last one. That is they are the final one. So let's see. Yes, umpires no doubt about that. They are the experts. And I think the decision has finally come. It's just leg bites. Yep. Great. No doubt. So that's it. That's the end of over number 6. It's 65 for 3. Nice. As of now, literally ஒரு 6 பேர் போடுறோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மென்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மென்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மென்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராஃபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. So after 6th over, 65 for 3, literally projected score 108. ஸோ ஓவருக்கு 10 ரன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும். ஸோ எழிலரசன் இன்னும் அவரோட அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஜார்ஜ் சாம்வெல் இப்போ 3 ரன்ஸ்ல இருக்கிறாரு. லிட்ரலி ஒரு நியூ பேட்ஸ்மேன். ஸோ ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் கேகே ஷுட் ஹாவ் குரும்பெட் கிங்ஃபிஷர்ஸ். தே ஹாவ் டு பில்ட் தேர் டீம். ஸோ இங்கேருந்து லாஸ்ட் 4 overs they can do whatever they want. இன்னொரு 130 வரைக்கும் அவங்களோட டீம் ஸ்கோரை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு முடியும்.
ஸோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் பவுலிங் கார்டு லிட்ரலி லாஸ்ட் 6 overs 5 பவுலர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கேப்டன் வந்து இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அருண், புகழ், ராஜசேகர் 2 ஓவர் போட்டிருக்காரு. கதிர் அண்ட் விஜய் கேப்டன் அவரும் ஒரு ஓவர் போட்டிருக்காரு. இதுல கதிர் அண்ட் விஜய் இவங்க 2 பேருக்கும் 3 விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. I guess they went for some review, so they are checking. Yes, I think it's the second review that they've taken, and that will be a tough one because that's really close to the bat. And let's see whether there was any sort of a deflection. I guess there is no movement. பால் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசா மூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். விஜய் அவரோட செகண்ட் ஓவர் இங்க போட்டு இருக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் பாலே விக்கெட் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாரு, அப்பீல் பண்ணியிருக்கிறாரு. நோ, நாட் அவுட். Yes, you got that absolutely spot on, Dinesh. You were saying that there was no deviation, and I think the umpire was also pretty much sure that there was no bat. Yes, that's the official confirmation. So, Eddie Larison will have to wait to get his first runs on the board. 6.165 for 3. Full toss. Played on the onside. And straight to the field. A missed out. கிரேட் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த பால் நல்லாவே பிடிச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா பேட்ஸ்மேனுக்கு அது ஒரு ஈஸி பால், ஈஸி டேக் அவே, ஈஸியாக அதை வந்து டிரைவ் பண்ணி அதை வந்து ரன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. பட் ஃபீல்டர் இருந்ததுனால அது ஒரு சிங்கிளாகவே போச்சு. விஜய் அகைன் அவரோட செகண்ட் ஓவர் போட்டிருக்காரு. ஹி இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த டீம். Will he get another wicket? Slower delivery outside off. Place it straight down the ground towards long on. Gets another single. So far, another good over from Vijay. He's picked up wickets and has bowled at decent areas. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பால் அது வந்து பேட்ஸ்மேன் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி கொஞ்சம் எஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அந்த டிப்பு. ஸோ அந்த ரிவ்யூ அந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஸோ அதனால அதுக்கப்புறமா 2 பாலுமே கொஞ்சம் நல்லாவே போட்டிருக்காரு ரைன் அண்ட் லென்த்ல. அகைன் குட் லைன். Yes, no doubt about that. He's mixing his space really well, and I think that's one of the reasons why he has picked up wickets. And this over has been even better. This time, not picking up wickets, but keeping it strictly economical. Swing and a miss. Nice Another line. dot ball. Actually, nice line, nice length. Only ஒரே பால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபுல் டாஸ் இருந்துச்சு. மற்ற பால் எல்லாமே நல்ல லைன்ல போட்டிருக்கிறாரு, நல்ல லென்த்ல போட்டிருக்கிறாரு. ஸோ ஒரு நியூ பேட்ஸ்மேனுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால டஃபா பால் போட முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே கெஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறாரு. ஸோ கண்டிப்பா ஒரு லூஸ் பால் பேட்ஸ்மேனோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ தட் கன்வெர்ட் இன்டு ரன்ஸ். பட் ஆஸ் யூ செட், ஒன்லி 2 runs இன் திஸ் ஓவர். லிட்ரலி ரியலி ஓவர் லாஸ்ட் பால். Yes, of course. So it will be another dot. What a brilliant over that has been. 7 overs done. KURUMBAPET KINGFISHERS 67 for 3. நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்ட் ஆன 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. We are back in action for the 8th over, and the bowler is not happy with that fielder's effort. I think, yes, he was suggesting to bowl it. He sent 2 runs off the first ball.
ஸோ புகழோட செகண்ட் ஓவர் இங்கே போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால்ல 2 ரன் எடுத்திருக்காங்க. இட்ஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி. நைஸ் ஸ்டார்ட். அகப் ஷாட். And இது a ஒரு spot 6. in the distance. Yes, it's a mighty shot. Dinesh, great connection. Locked it. Beautifully done. ஸோ லாஸ்ட் ஓவர் இளவரசன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது. பட் ஜார்ஜ் இந்த ஓவரை சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால்ல ஒரு 2 ரன். அகைன் இப்போ ஒரு 6ஓட அவரை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த ஓவரை. டெஃபினெட்லி இந்த ஓவர் புகழோட ஓவரை வந்து இவங்க ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஆகணும். அகைன் தே ஹாவ் ஒன்லி 2 more ஓவர்ஸ் இன் அவுட் சைட். ஸோ 9 and 10. ஸோ 8 ஓவரை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ புகழ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருந்திருக்கிறாரு. இந்த ஓவர் ஒரு கம்பேக் கொடுப்பாரா பார்க்கணும். Yeah, but the first 3 balls has already produced 9 runs. And as you said, Errol Harrison has struggled to find his timing, 1 of 6. And that's really close. And Humber has no hesitation. That's plumb in front. Another one bites the dust, and Errol Harrison goes for 1. எஸ், ஜஸ்ட் நவ் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், அவருக்கு கனெக்ஷன் கிடைக்கல, அவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரகிளை ரொம்பவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். நைஸ் லைன், நைஸ் லென்த். ஸோ டைரக்டா வந்து பேடுக்கு போயிருக்கு. ஸோ எல்பிடபிள்யூ, இட்ஸ் விக்கெட். Yes, Dinesh. Actually, you can see that opposite person, that runner, he literally crossed the grease. He wants batting. Yes. And that's what I was talking about, Dinesh. George Samuel being one of the senior players in the side and has played for Pondicherry in the senior category. So he has got plenty of experience. And I think that experience will come in handy. ஸோ அகைன் இங்கே ஒரு பவுண்டரி போயிருக்கு. ஸோ நியூ சிக்ஸஸ், ஒரு 6 கமிட். Yes, a superb shot. Bowler proving to be really expensive today. That was not a bad delivery though. Nothing wrong with the delivery, but still goes all the way. Just a flick of the wrist and a lot of helicopter in that shot. ட்ரூ. சூப்பர் யாக்கர். ஸோ அந்த யாக்கர் வந்து கண்டிப்பா நல்ல சிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 போயிருக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்கோர், நல்ல ஒரு ஓவர் ஃபார் கேகே பெட் கிங்ஃபிஷர்ஸ். ஸோ இங்க ஒரு பால் டைரக்டா மேல போயிருக்கு. கேட்சா கன்வெர்ட் ஆகுமா? எஸ், கேட்ச்ங்க. இந்த ஓவர்ல 2வது விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு புகழுக்கு. ஈவன் தோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தாலுமே ஓவர்ல 2 விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. Yes, exactly. Kane going for that fuller length, trying to play a similar shot, but this time couldn't find it from the middle of his blade. A good catch. Never easy running backwards, but he has made it look easy because of the kind of technique he has got. 8 overs done, 82 for 5.
ஸோ லாஸ்ட் ஓவர் பார்த்தோம், சூப்பராக முடிஞ்சது. அகெயின் லாஸ்ட் 2 overs ஆஃப் திஸ் இன்னிங்ஸ். ஸோ இன்னும் ரெண்டு ஓவரில் எவ்வளோ ரன் அடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பாசிபிளி ஒரு 120 வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் குட் ஸ்கோர். ஸோ 110லேருந்து 120க்குள்ளே ஒரு நல்ல ஸ்கோர் கிடச்சதுன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். Yes, அகெயின் again ஒரு a ஷார்ட். delivery. Yes, into a CC picking for somebody like George. It's not going to miss out on that. Ganapati bowling it on his pads and just had to get enough bat on ball. First ball boundary to start the over. ஸோ லாஸ்ட்டாக கௌதமோட விக்கெட் நம்ம பார்த்தோம். அந்த விக்கெட்டில் வந்துட்டு கேட்ச் பிடிச்சது விஜய். ஸோ நல்லாவே ஃபீல்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இங்கே ஒரு ராங் லைன், ராங் லென்த். ஸோ அதை வந்து ஜார்ஜ் சூப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு, ஒரு பவுண்டரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாரு கணபதியோட ஓவரில். ஸோ கணபதி அவரோட செகண்ட் பால் போட வர்றாரு. ஆக்சுவலி இந்த இன்னிங்ஸில் இதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். Yes, and he bowls a wide. So that's not the best of shot. Yes. So 5 runs எதனால இந்த ultimately மாதிரி of the... ஏன் இந்த மாதிரி வைட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பால் போடும்போது எதனால இந்த லென்த்ல ப்ராப்ளம் வருது பவுலர்ஸ்க்கு ஜென்ரலா? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா? Yes, maybe because it's the pressure that's running through the back of his mind. Now he has come around the wicket because he's bowling the penultimate over, the 9th over of the game. And against an experienced player, I think he might have some pressure in his mind. So I believe Dinesh, he was trying to attack the stems, trying to bowl it fuller. But on certain occasions, he was not able to execute. It's much better once he started bowling around the wicket, Dinesh. Yes. Also it's difficult, no? Like எடுத்த உடனே அந்த பிச்சை கரெக்டாக ஃபைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ பட் இந்த 9th ஓவர் 10th ஓவரில் இது நடந்துச்சுன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டம். மேபி கணபதியை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம். ஓ வாவ், சூப்பர்ப் லைன் மேன், சூப்பர்ப் லைன். He got the same line here. Yes, that's too good. That is too good from Ganapati. Because the first 2 balls he bowled here and there, and coming around the wicket, he has looked different. I think that's his strength, bowling it around the stems. First 2 balls was more like a warm-up deliveries, and this time breaks the timber. And George Samuel, after playing a little cameo, has to go for 19. 6th wicket goes down. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் work, fire aid program along with central government certificate, fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி fire பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஸோ இனிஷியலி 2 பேட்ஸ்மேன்ஸ் தே டிட் அ கிரேட் ஜாப். ஸோ அதுக்கப்புறமா பெருசாக கண்டினியூ ஆகலைன்னு தான் சொல்லணும். மிடில் ஆர்டர்ஸ் பெருசாக எஃபெக்டிவாக இல்லை. கேகேக்கு, குமர்பேட் கிங்ஃபிஷர்ஸ்க்கு. Yes, that's exactly what has happened. Yes, Dinesh. Because they've got plenty of runs in the first 4 or 5 overs. Both the openers batted really well. Afterwards, they struggled to make a partnership. That's up in the air. ஒரு நல்ல ஷாட், கேட்ச், சூப்பர்ப் கேட்ச். ஸோ கணபதி அவரோட செகண்ட் விக்கெட் எடுத்திருக்கிறாரு இங்க. ஸோ அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கூட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் கொஞ்சம் இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது லைனில் கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை 4ஆக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ ஏன் கேப்டன் அவருக்கு 9th ஓவர் கொடுத்து அவரை இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஃபைனல் ஓவர்ஸில் இறக்கி விட்டுருக்காரு அப்படின்றதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ கண்டினியூஸ் விக்கெட் ஃபால் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பக்கம். ஸோ ரன்ஸ் சுத்தமாக வரவே இல்லை லாஸ்ட் 2-3 ஓவர்ஸாக.
ரொம்பவே நல்லாவே போட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஆஃப்டர் த விக்கெட், ஸோ கணபதி அகைன் அவரோட 5th பால் போடுறாருங்க. Yes, Dinesh, and you were talking about the captain showing his faith in the bowler, and that's exactly the reason why that he has been asked to bowl the 9th, the penultimate over of the game. And even after getting hit for a few big shots towards the beginning, now he has made such an impressive comeback, 8 for 2. So, what do you expect from this ball, Dinesh? I guess another dot ball. Okay, let's Batsman. Oh, so no. It's almost. It's single. Almost. I think he has got a wicket. Wicket. Has he? Wow. Yes, he has. Great bowling actually, Ganapati. We have to give the credit to him. Actually, he got the 3 wickets. Literally, he got the most of the wickets in his opposite team. And that too by bowling just 1 over. True. It's a great cameo actually. End of the inning. This was really a wicket. Yes, you're talking about cameo, and of course, the kind of impact he has made. Actually, from the batting team's perspective, I believe this will be a disappointment for them, Dinesh, because the kind of start they got, both of the openers scoring 50 plus runs in their partnership. Now, afterwards, they haven't been able to capitalize on the start they got. Actually, after Dinesh Kumar and Samuel Raja, only George Samuel has got the 2-digit, like 19 run கொஞ்சம் அடிச்சிருக்காரு. Other than that, no one got double digit. Literally, Gautam got some 6 runs. That's the highest one, and he got 6 also in the score. So ஒரே ஒரு 6 மட்டும் அடிச்சிருக்காரு. But one more thing, that bowling option for opposite, that is bowling team, they gave 6 bowlers in this innings. Yes, that's a wonderful observation there, Dinesh. And they have used them really well at the right time, picking up wickets. Actually, first 5 overs, they got each over 1 bowler. Literally, first 5 overs, not that is, let us finish this ball. It is 6, big shot. Yes, it's a maximum. Ram Prakash plays a good shot, a great shot on the very first ball there, Dinesh. Talk about power and talk about his confidence. Even literally, it is the end of the their batting lineup. இது வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து 8th wicket. ஸோ 9 and 10 2 பேரும் இறங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் ஷாட் அப்படிங்கிறது பேட்டிங் டீம், தட் இஸ் குமர்பேட் கிங்ஃபிஷரோட பேட்டிங் லைனப்பை வந்து நம்மளுக்கு காமிக்குது. ஸோ ஈவன் லாஸ்ட் மை எண்ட் ஆஃப் த பேட்டிங் லைனப்ல கூட என்னால் 6 அடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு 6 அடிச்சிருக்காரு. அகெயின் வில் சி another ball here. ஒரு பவுண்டரி போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes, it is boundary. You can talk about this. Yes, definitely.
That was deft touches. First one was hit with a lot of power, and this one just gliding it away towards the third man. That's such a clever shot. I think Vinesh, what he's suggesting is to his team is that he should come and bat a lot early, perhaps at number 4 or number 5. He's giving a hint. Let's just hope that they will catch on to it. But still, 4 balls left in the over, so you might see a lot What is more the runs. final score? What is the final score? Maybe 115, 120? Yes, somewhere around 115, I believe. 115. எஸ் லெட்ஸ் சி. ஏன்னா நல்லாவே ஆரம்பிச்சிருக்காரு ராம் பிரசாத். ஸோ இந்த 4 பாலுமே அவரே ஃபேஸ் பண்ணாருன்னா டெஃபினட்டா ஓகே. கொஞ்சம் லக் இங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. பட் 4-ஆ கன்வெர்ட் ஆகுதா இல்லை. ஸோ மேபி தட் இஸ் 2. கொஞ்சம் எட்ஜ் தான் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் டாக் அபவுட் திஸ். Yeah, definitely. And that was a top edge, and with that third man inside the circle, that was definitely not a bad option to hit that shot, but didn't get it anywhere near his plate. 12 of 3, striking at a very dangerous rate. Again, Fuller in சூப்பர் length. ஷாட். This time hits it flat and hits it all the way for a 6. What a great shot from Ram Prakash. He's not holding back. He's utilizing full over literally. So already it is like 18 runs in the over. So 18 ரன் வந்துருச்சு இந்த ஓவரில். ஸோ அகைன் இன்னும் ஒரு பால் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes, this has turned out to be such an expensive over because so far they've done well. They've made a comeback. Again superb repeats. shot. Yes, bowls it Fuller, and I think that's the best of 6s we've seen today, Dinesh. What a shot! Exactly. Superb shot, man. Literally he's showing fireworks in the end of the over. Definitely we need this kind of person in the end. Definitely, no doubt. Absolutely. This is the kind of batters you would love to have in your side. Literally How many runs? 23 runs வந்திருக்குது. Last ball again. Oh my God. Nice shot. Maybe 2 runs. Definitely 2 runs. Yes, he got the 2 runs. Again they are trying for it's a out. ராம் பிரசாத் லிட்டரலி அவர் ஒரு நல்ல கேமியோ கொடுத்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். இங்கே ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 10 overs லைக் 113 for 8. ஸோ ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் லைக் 114 அடிச்சா வின்னு ஆப்போசிட் டீம். ஸோ இங்கே நல்லாவே ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ராம் பிரசாத்தோட இந்த 22 runs கண்டிப்பாக அவங்க டீமுக்கு வந்துட்டு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இனிஷியலாக ஒரு 2 பெரிய காம்பினேஷன் பார்த்தோம், 2 பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தோம். 50 run நாட் அவுட்டுக்கு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது லிட்ரலி ஒரு 140 130 இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம். பட் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா மிடில் ஆர்டர்ஸ் ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். சேம் டைம் எண்ட் ஆஃப் த இதில் வந்துட்டு பேட்டிங் லைனப்பில் நம்ம ராம் பிரகாஷ் வந்தார். 22 runs ஜஸ்ட் 5 balls-ல 2 6 2 4-ஓட. இட்ஸ் கிரேட் கேமியோ லிட்ரலி. அண்ட் ஜார்ஜ் சாம்வேல் அவரும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அவருக்கு டீமுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு. 9 runs in 11 balls. இட் இஸ் ஆல்சோ கிரேட். சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு. இட் இஸ் கிரேட். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் திஸ்? Yeah, I think as you pointed out earlier, with the kind of start they got, they could have got to a lot more. But towards the back end, it has been great effort, and that's how the equation looks like. Agaram, Seyon, SEYGULLS need 116 from their 10 overs to win this game. Actually, is it possible, right? So 116 is possible. So they can do. Only thing is Kurumbapet Kingfishers, they have to take early wickets. So that's the only key here. So if they got the early wickets, definitely they can make it. They can come back with the bat. So they can complete the score as soon as possible. That is, எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களால அந்த ஸ்கோரை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். 115ன்றது பாசிபிளான ஸ்கோர் தான் ஐ கெஸ்.
ஆல்சோ நம்ம பவுலிங் பற்றி பேசி ஆகணும். பேட்டிங் பற்றி நம்ம பேசணும், யார் யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பவுலிங்கில் சூப்பராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது டூ 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 பீப்புள். ஒன் இஸ் விஜய் அண்ட் கணபதி. ஸோ விஜய் கேப்டன். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு சே எனி திங். ஸோ 2 ஓவர் போட்டிருக்காரு, 15 ரன் கொடுத்துருக்காங்க, 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ எக்கனாமிக்கல்னு பார்த்தா 7.50. இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. கணபதி நம்ம வந்து ரொம்பவே அவரை பற்றி அதிகமாக பேச வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா அவர் 9th ஓவர் போட்டாரு, ஒரே ஒரு ஓவர் தான் போட்டாரு. ஸோ 2 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் லிட்டரலி ஹி காட் சோ மெனி within 1 over. நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க.
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய முக்கிய அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம முகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், முகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. We are back in action for the second innings. Kurumbapet Kingfishers scored 115 for 9 in their 10 overs. And SEYON SEAGULLS require 116 to win this game. They were expensive in the start, then picked up few wickets and came back beautifully. But towards the end, we witnessed a spectacular cameo, helping them go past the 110 mark. But still, a chaseable target if you set the foundation. Let's see what happens. Both the teams will try to go inch to inch, try and pick up wickets. AGARAM SEAGULLS 116 to win this game. One 16 is how much they need. I think just like how the opposition batters played, Seagulls will also try to make the best use of power play. It will be important to set the tone because once you're chasing a score over 100 and the run rate is about 10, you can't just wait to hit the big balls in the last few overs. Every over becomes a death over. And if you find it to make 7 or 8 initially, I think then you're asking too much from the last few. But cricket being a funny game, cricket having that unpredictable nature, anything can happen. You can't take away any equation predicting that this team might emerge victorious since they've got serious talents. But once it comes to cricket or any team game, it's the collective effort that actually produces the outcome. Kurumbapet Kingfishers 115 for 9 and requiring 116 to win this game.
First ball started by Ariel. He couldn't make a healthy contribution with the bat early on. Now with the ball, he has started off with a dot. So a bit of a rusty innings with the bat. Around the wicket, second ball, fuller in length, inside out. Driven over covers and goes for a boundary. What a way, what a glamorous shot that is from Karthikeyan. Take a bow. It's such a beautiful looking shot, elegantly played over the infield. Have a look at that. Just enough to take it past mid off. Oh, that's a big hit. That is absolutely a biggie from Karthikeyan. And this is what you call turning the tides. Yep. It was a great looking shot. It was hit straight to the fielder at mid wicket. That was a great shot. Over mid wicket for a six. Still persisting is around the length. That's it even further and will go even longer as well. Back-to-back maximums, and this time much better for Meredith. This is what you call sheer power. Look at the kind of connection that he has got. Great looking shot. Has been hit straight to the fielder. Get one more single. So a brilliant comeback from Merrill. Yes, he has conceded 17. I think he's yet to pick up a wicket. That's up in the air. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. $21 for none. Kane pulls on the pad. George Samuel
might give back-to-back boundaries. Yes, he will. Talking about his batting quality, but first wicket goes down. திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. We're back in action and it scored a lot of runs. And it I lost so much. That is out in the center, that Tiger and the captain will say. I guess I lost. Yes. Yes. So many activities, like literally in 2 overs, 25 for 1. It is great start actually, but sometimes he got one wicket also. Josh Samuel again after batting he is இப்போ பவுலிங்லயுமே அவரோட ஆக்ஷனை காமிக்க வந்திருக்காரு. I guess Rajshekhar continue. He is doing his job. சூப்பர்பான ஒரு 6. பேட்டிங் பேட்டர்ஸோட ஜாப வந்து இங்க ராஜ்சேகர் கண்டினியூ பண்றாருன்னு தான் சொல்லணும். சூப்பர் ஷாட் இங்க. Superb execution. Again, they're not holding back, Dinesh. They want to win this game, and that's the kind of intent you'd love to see from your players. And really good running. At the expense of overtime. Literally 14 runs for a single, so 15 runs. But same time ஒரு விக்கெட்டோட கிடைச்சிருக்கு. So after 2 overs, 33 for 1. So கார்த்திகேயன் லிட்டரலி ஒரு ஃபயர் ஒர்க் காமிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். 22 runs அடிச்சிருக்காரு. So how was the கார்த்திகேயன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? ஸோ உங்களோட நீங்க ஏன்னா அந்த மேட்ச் அந்த ஓவர் பாத்தீங்க. ஸோ ஹவு ஹி டிட்? ஸோ சாமுவேல் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 16 for 1 அப்படின்னு. ஸோ இங்க அவங்களோட தேர்ட் ஓவர் கூட வந்திருக்காங்க. And Ram Prakash is the batter on strike. Exactly. ராம் பிரகாஷ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் இங்க போட வந்திருக்காரு. 48 and 33 33 runs, 48 balls for 33 runs. So I guess already they are
கரண்ட் ரன் ரேட் வந்து 16.50 இருக்கு. ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணாலே போதும். They can catch up. Absolutely. A very good start to the over. And as you said, their current run rate is above 15, so that's a good sign. They're making the best use of power plays. Still with 5 balls left, if they can somewhere around 45 or 46, then the equation and with PONDY can back up the batting side. Super shot, but Yeah, edge ஆயிருக்கு. the credit is Yes. So that is no so filter that area. இல்ல. yeah, that there were that was not planned. Run rate ராம் பிரகாஷ் 10.83. இது போட்டிருக்காங்க. Yes, You can 34 for one. ஸோ இந்த ஓவர் இது வரைக்கும் ரொம்பவே எக்கனாமிக்கலா போயிருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ரன் தான் போட்டிருக்காரு. நியூ பவுலர் ராம் பிரகாஷ், ராஜ்சேகர், நியூ பேட்ஸ்மேன் விஜய் அண்ட் ராஜ்சேகர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கணும் பேட்டிங் லைன் அப்ல இனிஷியலா நம்ம கார்த்திகேயன் சூப்பரான ஒரு ஃபயர் ஒர்க், லிட்டரலி 2 6s 3 4s அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் 8 பால்ஸ்ல 25 ரன்ஸ், ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் 312. இட்ஸ் கிரேட் பேட்டிங். அவரோட விக்கெட் எடுத்தாங்க. இங்க 4th பால் ராஜ்சேகர் என்ன பண்ணிருக்காரு? I guess he is completed his 6. Yes, இங்க ஒரு 6 அடிச்சிருக்காரு ராஜ்சேகர். Made a great shot. That's a beauty. So this is wonderful batting. Look at the kind of power and elevation he has got. That's gone out of one. இந்த ஓவர்ல அகைன் ஒரு 6 வந்திருக்குது. ஸோ லிட்டரலி எவ்ரி ஓவர் ஹேஸ் ஒன் 6 இங்க. ஜார்ஜோட ஓவர்ல ஒரு 6 அடிச்சிட்டாங்க. ராம் பிரகாஷ்ல அகைன் ஒரு 6 அடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் எழிலரசனோட ஓவர்ல 2 6. ஸோ ஈச் ஓவர் காட் 1 அப்படின்ற மாதிரி ஆவரேஜா அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்க இன்னும் ராம் பிரகாஷ்க்கு அனதர் பால்ஸ் இருக்கு. ராஜ்சேகர் இந்த ஓவரை இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவா மாத்துவாரா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ? Yeah, looking very good at the moment, Dinesh. Like current run rate of over 15, they got 40 on the board already. There's only 76 needed. Rajashekhar hitting the ball like I think they will be over the line, but Yes. from the bowling perspective, I think they need wicket, and that too, if they can get Rajashekhar out, then they can have a sigh of relief. That or yes, brush bats. Yes, Batsman asking for wide, I guess. So he is asking for wide, but umpire பெருசா கன்வின்ஸ் ஆகல வைடுக்கு. ஸோ இந்த பால் அகைன் டாட் பால் கிடைச்சிருக்குது. டாட் பால் ராஜ்சேகர். ஸோ இந்த ஓவர்ல இன்னொரு பவுண்டரி கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். yeah. Here comes the last ball. Played in the gap, but goes backward point, so it will be a dot. So a good over, just 7 runs off it. So 3 overs done, 40. It's great as of now. ஸோ 3 ஓவருக்கு 40க்கு ஒரு ரன் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சூப்பரா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் ரன் 13.33. ரெக்கார்ட் ரன் ரேட் ஜஸ்ட் 10 தான் தேவை. 42 பால்ஸ்ல 76 ரன்.
ராஜசேகர் நல்லாவே செட்டில் ஆயிருக்காரு. நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. சாமுவேல் அவரோட செகண்ட் எஸ் பேக் அண்ட் George Samuel coming to bowl his second. His first ball was expensive, picked up a wicket, but went for 16. Still asked to bowl one more over. So Rajashekhar batting on 14. It looked really good. So will they be able to break this part? டெஃபினட்டா ஜார்ஜ் சாமுவேல் இந்த ஓவர்ல அகைன் ஒரு விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா ராஜசேகர் லிட்டரலி ஹி இஸ் செட்டிலிங் டவுன். ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா அவர் பேட்ஸ்மேன் கார்த்திகேயன் விக்கெட்டுக்கு அப்புறமா ராஜசேகர் நல்லாவே பில்ட் பண்ணிட்டு வராரு. ஸோ அந்த ரன் ரேட்டை ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்றாரு. ஸோ இந்த ஓவர்ல அகைன் ஒரு விக்கெட் கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். இது ஒரு டாப் ஏஜ் ஆயிருக்கு. கேட்சா இருக்குமா? கேட்ச் 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 கேட்ச். It's 6. It's misfield. That is just pop out of his hands, Dinesh. That was traveling the distance. I think the fielder could have done better. That was in the air for a long time. Not an easy chance. But initially he came a few not early, then went out and completely judged it towards the end. Has it gone all the way? Or has he just pulled that back in time? Yeah, I guess they stopped it. I guess it's not more, but it is too costly. ஏன்னா இந்த விக்கெட் கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் மேட்ச அவங்க சைட்லயே ரீடைன் பண்றது. So that was definitely a costly miss, Dinesh, because somebody like Rajashekhar, you have to take him. You should not have a lot of chances. Yes, definitely he will use the chance. Rajshekhar definitely he will use the chance. But still, பாப்போம். ஜார்ஜ் சாமுவேல் நல்லாவே போட்டிருக்காரு as of now. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 balls just 2 runs மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காரு. So next 3 balls எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவா ஜார்ஜ் சாமுவேல் அமையும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Another chance. Will that be taken? Oh, another drop. Again, I guess George Samuel is not happy there. True. He is not happy. Definitely ஒரு பவுலரா இந்த மாதிரி கேட்ச் மிஸ் பண்ணும்போது ஹாப்பியா மாட்டாங்க. ஜார்ஜ் சாமுவேலோட ஃபீலிங்ஸ் என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. இதுவுமே நல்ல ஒரு பால் அவர் சைட்ல இருந்து லைன்ல நல்லாவே ஓடி வந்தாங்க. பட் it is miscommunication, purely miscommunication. Yes, exactly. One already called for it, I believe. I think it was the same fielder who dropped the earlier one, but the other fielder also coming close. But still a very good over. 4 overs done, 45 for 1. Agaram SEYON SEAGULLS. எஸ் ஆஃப்டர் 4th ஓவர் 45 for 1. இது நல்ல ஒரு ரன் தான். பட் லாஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் ஃபீல்டிங்ல சொதப்பிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல்டிங் செட்டப் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பவுலருக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவா அமையும். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு விக்கெட் சான்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அகைன் லைன் அண்ட் லென்த்ல மிஸ் ஆகாம இருக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஹெல்ப் பண்ணும். லெட்ஸ் சி. ஸோ டெஃபினட்டா இந்த மெஸ்ஸை வந்துட்டு திருப்பி கேட்ச் அப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ராம் பிரகாஷ் அதை கிளியர் பண்றதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஓவர் போட வந்துருக்காரு. ராம் பிரகாஷ் நம்ம பார்த்தோம்
ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சூப்பரா போட்டிருந்தாரு. ஜஸ்ட் 7 ரன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தாரு. அவங்க டீம்லயே கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலா இருந்தவர் அவர் தான். ஸோ வில் சி, ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஓவரையும் எக்கனாமிக்கலா போட்டு கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் பாலே 6 போயிருக்கு. யூ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் திஸ், ஹர்ஷத். Great shot. Such a great shot. What a way to start the over. That's a grand welcome for the bowler. Pitched it up. Towards and no hesitation in playing that shot. Effortless and classic of the captain Vijay. First ball 6, pressure will be back on the bowler, Dinesh. எஸ், விஜய் டெஃபினட்டா இது வரைக்கும் அவன் ரொம்ப செட்டில் ஆகாத மாதிரி தெரிஞ்சது. கேப்டனா என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இந்த 6ல காமிச்சாரு, நான் யாரு எதுக்காக 1 டவுன்ல இறங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் ஓப்பனிங்ல இறங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லிட்டரலி சூப்பர் ஷாட் அது. அதுவும் பவுலர் லிட்டரலி அதை வந்து கெஸ் பண்ணவே இல்லை. இந்த பால் நான் போட போறேன், அவர் 6 அடிக்க போறாரு அப்படின்னு தெரியாத சமயத்துல ஒரு 6. விஜயை யாரும் கெஸ் பண்ணவே இல்லை அந்த டைம்ல. சூப்பரான ஷாட். ஸோ சூப்பரா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஓவர், 4th ஓவர். தட் இஸ் லிட்டரலி இந்த ஓவர் முடிஞ்சதுன்னா பாதி மேட்ச், பாதி இன்னிங்ஸ் முடிய போகுது. லெட்ஸ் see இல்ல பேலன்ஸ். இட்ஸ் நாட். Is that a close one or has he got an inside edge? We'll wait for it. ஐ கெஸ் இட்ஸ் கொஞ்சம் ஹைட் போச்சு. ஸோ அதனால அவுட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. அதுதான் அம்பையரும் கொடுத்துருக்காரு, நாட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் புல் பேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். கார்த்திகேயனோட இன்னிங்ஸ்க்கு அப்புறமா கார்த்திகேயன் ஒரு வெறித்தனமான ஒரு இன்னிங்ஸ் விளையாண்டுருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ராஜசேகர் ஸ்டில் ஹி இஸ் பில்டிங் அப். பட் இருந்தாலுமே கரண்ட் ரன் ரேட்டை நல்லாவே புல் பேக் பண்ண ஏற்ற மாட்டாங்க பவுலிங் டீம். ஸோ இது ஒரு நல்ல கம்பேக் தான் சொல்லணும் குமரப்பேட் கிங்ஃபிஷர்ஸ்க்கு. அதே சமயத்துல சியான் சீகல்ஸ்க்கு நல்ல 2 பேட்ஸ்மேன் சூப்பரா செட்டில் ஆயிருக்காங்க. Crackling shot through the offside. There is protection. So will be just a single. It is not expensive, but ஆனா அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைல் பார்க்கணும். சூப்பரா அடிச்சிருந்தாரு அந்த பால. யூ ஹேவ் டு கிவ் சம் credits to Vijay can, you give him time. Someone who likes to take his time, and whenever he gets going, he will try and make some use of it. This time, play safely in the gap. One more single. So far a decent over from Ram Prakash. Just 8 runs off it. And as you said, Dinesh, they've lost the first wicket. They've like put the things back. True. Also one more thing, this dot balls எந்த அளவுக்கு இதை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும்? ஏன்னா இப்போ வந்து ரொட்டேட் பண்ணியிருந்தா மேபி இந்த 2 டாட் பால்ஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்ல. So they have to rotate their strikes, right? Yeah, no question about that. It's not just about hitting boundaries and sixes. It's also about keeping the scorecard ticking. And 1s and 2s will always keep you alive in the contest. So having said that, it comes to the 5 overs. Seagulls 54 for 1. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் certificate, fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B First Main Road, ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. Call 9150010766 9150010767. So இங்க first 5 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. So 54 for 1 as of now. 54 ரனுக்கு ஒரு விக்கெட் இழந்துட்டாங்க. நல்லாவே இருக்காங்கன்னு சொல்லணும். நல்லா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குமரப்பேட் கிங்ஃபிஷர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு இவங்களுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காங்க. ஸோ மேபி லாஸ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப்டர் 5 overs. ஸோ லெட்ஸ் see, hope for the best. 5 overs கண்டிப்பா பேட்டிங் டீம் பவுலிங் டீம் 2 பேருக்குமே பாசிட்டிவா அமையணும்.
So as of now 30 balls to 62 runs அடிக்கணும். All right, so சண்முகராஜ் left arm spinner Viraja around the stem starts off with a yes bit boundary. offered outside off. Vijay hits the boundary of the first ball. Great shot. ஸோ விஜய் சூப்பராக வெல்கம் பண்றாரு. எல்லா பவுலரையுமே இப்படிதான் வெல்கம் பண்றாரு. லாஸ்ட் ஓவர் பார்த்தா ஒரு 6 ஓவரை வெல்கம் பண்ணாரு. இந்த ஓவர் ஒரு 4 ஓட வெல்கம் பண்ணிருக்காரு. ஸோ டெஃபினட்டா இட் வில் ஹிட் லாட் நியூ பவுலருக்கு. லாங் லைன் Try to play the switch hit. Mistimed it, but still will get 2 runs in the form of buys. So an expensive start once again. 6 of the first 2 balls. And as you said, Vijay is now shifting those gears, Dinesh. இஸ் வெரி வெல் லைக் லிட்ரலி அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்கில் இருக்கு. ஹி ஹேஸ் ஸ்கில். ஸோ அது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது. மேபி அவர் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி பொறுமையா அவரோட இதை வந்து இன்னிங்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். இன்னைக்கு சண்முகராஜாவோட ஓவரை சூப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 balls-ல 3 balls-ல நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. Yes, another great looking shot. That's played right down the ground. Not an easy shot to execute because he pulled it wider to the stamens, but still managed to hit it straight down the ground for a boundary. 20 of 60. Batting so well. Missed it. But still has scored 10 runs. Fearless cricket from wicket. ஆக்சுவலி அப்பீல் வந்துச்சு கீப்பர் கிட்ட இருந்து. ஏன்னா அவரு கொஞ்சம் ஸ்டெம்புக்கு வெளியே வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தாரு. அந்த ரீப்ளே பாக்குறோம். கொஞ்சம் லைன்ல நல்லாவே புல் பேக் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், சண்முகராஜா நல்லாவே புல் பேக் பண்ணிருக்காரு. சோ லாஸ்ட் பால் வில் சி. Played you have to talk about this. Great gone all the way for the 6. Another good looking shot. Has any offensive not. 6 overs done. Yes, it's 70 for 1. It's great end of the over. He did a great job in this last over. 14 ரன். ஸோ அதுல 2 4 ஒரு 6 ஓட சேர்த்து ஸோ சூப்பரா விளையாண்டு இருந்தாரு விஜய். ஸோ விஜய் லிட்டரலி ஹி கிவிங் த ஸ்கோர் இன் த போர்ட். ஸோ அந்த சிங்ஸ் எல்லாமே ஏன் ரொட்டேட் பண்ணல அப்படின்றத இங்க நல்லாவே காமிச்சிருக்காரு. ஸோ 19 balls at 26 runs நவ். ஸோ ஹி ஷிஃப்டட் த கியர் நவ். ஸோ ஸ்கோர்ஸ் ஈஸியா வந்துட்டு இருக்குது ஸ்கோர் போர்ட்ல. ஜஸ்ட் 24 balls-ல 46 runs தான். ஸோ இந்த பேர் இன்னும் ஒரு 2 overs கண்டினியூ பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஈஸி வின்னா போயிடும். இது ஒன் சைடட் மேட்சா ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். கண்டிப்பா இதை வந்து புல் பேக் பண்ணியே ஆகணும். சியான் ஈகிள்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஸ்டார் பவுலர்ஸ் இறக்குவாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். தினேஷ் குமார் அவர் 10 ஓவர் போட வந்திருக்காரு. Batted decently. Becomes the first ball of 7th over. Starts off with a beautiful delivery. Keeper misses it. Will be another single in the form of buys, I believe. But I think that came off the bat. So single to start the over. Good start from Dinesh Kumar. And Vijay batting on 26 strike. 26 of 90. To the onside this time. Right to the field. The 2 balls have been bowled well. No boundaries so far. 44 needed. 22 deliveries. விஜய் சூப்பரா செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஸோ இன்னுமேட்டு நம்ம நிறைய பிக் ஷாட்ஸ் விஜய் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம். சேம் டைம் ராஜசேகர் ஆல்ரெடி செட்டில்டு பேட்ஸ்மேன். இது பவுண்டரியா இல்ல. Yes, sir. If you look at the current run rate and the required run rate, Dinesh, it's not a massive difference. So this game can go either way.
since the batters are well set, they will try to Yes, back up. right. But this combination, no, these people definitely they would not leave it easily. இவங்க விஜய் அண்ட் ராஜசேகர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பவுண்டரி போயிருக்குது, சூப்பரா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. டெஃபினட்டா இது ஒன் சைட் கேமா கொண்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே சூப்பரா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க இங்க. ஸோ வி கேன் சி த ஃபோர் நவ். Brilliant. 50 partnership between Vijay and Rajasekhar. Complemented each other really well this time. Straight down the ground, hasn't got the connection. Falls just in front of the fielder. And I think they're scoring runs. You pointed out earlier that doesn't matter if you keep on hitting boundaries. It's also about rotating the strikes, and I think that's one thing that these two have done really well throughout this innings. So Yes, with that sure. single in it, Yes, and after here. 7, Yes, after completion of 7 overs, 79 for 1. ஸோ சூப்பரா விளையாண்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் விஜய் அண்ட் ராஜசேகர். ஸோ கண்டிப்பா பெரிய ஹிட்ஸ் தான் போக போறாங்க அப்படின்னு பவுலர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சே பவுலர்ஸ் பவுலிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தினேஷ் குமார் நியூ பவுலர் அகைன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த பவுலர்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்ததுனால நியூ பவுலர் இங்க வந்திருக்காரு. அப்பீல், பெரிய அப்பீல், விக்கெட்டுங்க. ராஜசேகரோட விக்கெட் இங்க போயிருக்குது. தினேஷ் குமார் வந்ததுமே ஒரு விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. yeah, super bowling. Dinesh, I think you will love that because எஸ், he's having a save made and he picked up a wicket of his first ball. Brilliant stuff. சேம் லைன், சூப்பர் லென்த். தட் ஸ்பின் பவுலர் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இதுதான். ஸோ பேஸ் பவுலர் நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் போடலாம், பட் ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி பெரிய ஹிட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஆட்ஸ் ஆஃப் டு த கேப்டன். கேப்டனோட சூப்பர் டிசிஷன் தான். ஏன்னா கண்டிப்பா இப்போ ஒரு ஃபேஸ் பவுலர் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேட்ஸ்மேனுமே ரொம்பவே ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேனா இருக்கிறாங்க, கண்டிப்பா பெரிய ஷாட்ஸ் போவாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்பின்னரை உள்ள கொண்டு வந்து கரெக்டான ஒரு பால், சூப்பர்பான ஒரு விக்கெட். டெஃபினெட்லி ராஜசேகரோட விக்கெட் கண்டிப்பா இம்பாக்ட் இருக்கும் இந்த மேட்ச்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வில் சி. வாட் இஸ் யுவர் தாட் ஆன் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி? ஏன் ஸ்பின்னர் கொண்டு வந்திருக்க, கேப்டன் கொண்டு வந்திருக்காரு? Clever move. Indian move because it's an aggressive decision. Because Dinesh, not every day you see a spinner coming to bowl the 8th over because there is a lot of risk factor in that. Captain showing a lot of faith in his bowler. And straight away, he has produced a wicket of the first ball. That talks a lot about his quality. New batter Jiva tries to play a big shot, hasn't timed it well. Will be only a single, so a good start to the over. A wicket and just a single. ட்ரூ. ஸோ தினேஷ் குமாரோட மூவ் கண்டிப்பா இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பவுலிங் டீமுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா அமையும். கண்டிப்பா இது ஒரு கேப்டனோட டிசிஷனா இருந்தது அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய டிசிஷன். அகைன் ஒரு பெரிய ஷாட் இங்க போயிருக்காங்க. Yes, and yes, that for a six. Again, that's brutal power, Dinesh. Because if you have a look at that, that never came from the middle of his blade. That was almost like a top edge, but still traveled the distance. such a strong guy. He's like literally ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஆன ஒரு பேட்டிங். இங்க அவர் என்ன டச் பண்ணாலே போதும் அது ஒரு சிக்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை பாக்குறோம். இவர் இது வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கிறாரு. ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஆன ட்ரூ.
of 23. Okay, that's One more played in the boundary. gap. It was the first Great lead shot. ball from Dinesh Kumar in this over, and he gets a boundary of a great batting performance I from guess Captain Vijay. விஜய் லவ்ஸ் ஸ்பின் பவுலிங். ஐ கெஸ் அதனாலதான் சூப்பரா விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாருங்க. ஸோ ஸ்பின் பவுலர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அழகா அதை யூஸ் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. கிரேட் நாக் விஜய்க்கு. Exactly, விஜய் கிட்ட exactly. Because he's waiting for the ball, he's playing it so late. So that's a really good application. That was a quicker delivery from Dinesh Kumar. And I believe the damage is done. They got 11 runs. So if you can get another boundary, that's a bonus. ஆல்சோ த லாஸ்ட் பால் இஸ் குட் பால். ஆக்சுவலி அவர் வந்து பேட்ஸ்மேன் கிரீஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகுறாருன்னு தெரிஞ்சே கரெக்டா போட்டிருந்தாரு. ஸோ தட் லாஸ்ட் பால் இஸ் குட் பால். லெட் சி இந்த லாஸ்ட் பால்ல தெரிஞ்சிடும் இந்த எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமா இல்ல ஒரு கம்பேக் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஈவன் தோ இட் இஸ் 11 ரன் he got a 1 wicket. அதுவும் நல்ல ராஜ்சேகரோட விக்கெட் கிடைச்சதுக்காகவே இந்த ஓவரை வந்து நம்ம போனஸ் ஓவரா கொடுக்கலாம். ஏன்னா தே நீட் 1 wicket ஆக்சுவலி. ஸோ 13 in 26 runs in 13 balls அப்படின்றது வந்து ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வர்ற பவுலர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு. பட் he got 1 wicket. So for that we can give the credit to him. Let's see the last ball. Of course, yes. But this time, it's Vijay who has played that shot ruthless, showing no Out of the mercy stadium. towards the bowler. Another Out six of to the stadium. end the over on an expensive note. 8 overs done. Going to Yes, it was a good over, but Vijay says I'm better. It's 96 for 2, SEAGULLS. he make it expensive again. Actually I thought of it as இதை வந்து ஒரு நல்ல ஓவரா டிக்ளேர் பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். பட் அந்த லாஸ்ட் சிக்ஸை வந்து ஆயிடுச்சு. இது நோ இட் இஸ் நாட் அ டீசென்ட் ஓவர் அப்படின்றத வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ தினேஷ் குமாரோட ஓவர் லாஸ்ட் ஓவர் 17 runs 1 wicket. So after completion of 8 overs it is 96 for 2. So last 2 overs கண்டிப்பா நல்ல ஒரு பவுலர் கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கிறாரு. ஈவன் கேப்டனா இருக்கட்டும், நாங்களா இருக்கட்டும், இல்ல வியூவர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே இந்த லாஸ்ட் 2 overs சீகல்ஸ்ல இருந்து சியான் சீகல்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல 2 பவுலிங் எஃபர்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அதுவும் விஜய் மாதிரி ஒரு செட்டில்டான பேட்ஸ்மேன். ஸோ 50 வந்துட்டாரு இன்னொரு 2 runsல. ஐ கெஸ் டுடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் 50 he is going to score first 50. Wait and see. Yes, we'll wait. First ball of 9 starts off with a decent delivery and gets a wicket. It's not done yet. Says Dinesh Kumar. Another first ball wicket. This time it's the new batter, Jiva Hariharan, who has to depart after scoring just 1 run. ஸோ தினேஷ் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலா தான் போட்டிருந்தாரு. ஸோ ஜஸ்ட் 7 runs மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணி இப்போ ஒரு விக்கெட். இட் இஸ் கிரேட் எஃபர்ட் ஆக்சுவலி. லெட்ஸ் சி நியூ பேட்ஸ்மேன் எந்த அளவுக்கு கேப்டனுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்க போறாங்கன்னு தெரியல. They need a partnership now. Yeah, it's Karthik who's the new man in. So we'll have to play bottom knock here. Again, the penultimate over of the captain showing faith in Dinesh Kumar. And also something interesting that you mentioned in the last over, Dinesh, you were talking about the bowler bowling so well, having picked up a wicket. Yes, there was nothing wrong with what the bowler has done. And as you said, Vijay being a great player against spin, he was able to convert and make it to a big over. That shows the quality of the batter. மேபி இந்த ஒரு ஓவர் கொஞ்சம் அவங்க தள்ளி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த ஓவர்ல ஒரு 10 runs டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஸ் லாஸ்ட் ஓவர்ல அடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆஸ் யூ செட் இட் இஸ் நெயில் பைட்டிங் ஒரு எண்டா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் விஜய் இஸ் தேர் இந்த கிரீஸ். பார்ப்போம் விஜயோட மேஜிக் என்ன, எந்த அளவுக்கு இந்த ஓவர்ல ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்ல தினேஷ் குமார் அவரோட விக்கெட் எடுக்கிறாரா, இன்னொரு விக்கெட் எடுக்கிறாரான்னு.
Magic. I guess it Yes, is there. yes. What? Arshad, you Yeah, you have to tell something. yeah, because we're talking about Vijay getting a 50 and he's just fallen 2 runs short. So we'll have to wait for the first 50. But what a Sorry, I'm timely dismissal. Dinesh Kumar, Dinesh making a lot of impacts here. true, Again, true, that true. came from the toe end of his blade, and that's a very good catch from the man at long on. ஐ தாட் ஆஃப் ஆக்சுவலி இது மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன். ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பால்லயே சொன்னேன், மேபி இந்த ஒரு ஓவரை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி தள்ளி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. பட் விஜய் கொஞ்சம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கான்பிடன்ஸ் ஹி டுக் இட் ஃபார் பிக் ஷாட். கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி இருந்திருக்கலாம், விளையாண்டுருக்கலாம். தட் வில் ஹெல்ப்ஸ் இன் த எண்ட். ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடி ஓவர் நம்ம கண்டிப்பா அதை நம்ம பேசியே ஆகணும். தினேஷ்குமாரோட ஓவர் தான் இந்த ஓவருக்கு வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டிவா இருந்துச்சு. ராஜசேகரோட விக்கெட், அந்த விக்கெட் வந்து அகைன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும். தினேஷ்குமார் இட்ஸ் லைக் லிட்டரலி ஹி இஸ் டூயிங் இஸ் கிரேட். Yes, both the Dinesh doing a wonderful job. Has picked up Pick up 2 wickets already in this over. Yeah, they're going again they upstairs. went for yes. So Yeah, we'll wait for the replay. First ball, not a bad one from the bowler, right in the block hole. Nicely executed Yorker. Yes, it's a good delivery, no doubt about that. That's really not out. close. Yes, I think to miss, yeah. I, I guess it's not out. They lost the review. But still, the dot balls look right add Yeah, on to the pressure. கண்டிப்பா I think இந்த இடத்துல டாட்ஸ் ஆர் கோல்டன் கோல்ட் காயின்ஸ் ஆக்சுவலி. டாட் பால்ஸ் ரெக்வயர். ஸோ கண்டிப்பா 9 பால்ல 19 ரன், 19 ரன்ஸ். இட் இஸ் கிரேட். கண்டிப்பா ஒரு கம்பேக் கொடுக்க முடியும். of course, only 2 balls left in this over. Can they hit a six to keep this game alive? Another beauty of a delivery. That's pinpoint precision from Dinesh Kumar. Back to back Yorkers. எஸ், ஈ நோஸ் ஆக்சுவலி. அவருக்கு புது பேட்ஸ்மேனுக்கு எப்படி பால் போடணும் அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பரா தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ நியூவா கிரீஸ்ல 2 நியூ பேட்ஸ்மேன் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்துட்டு வைடு ஆக்குறோம் அந்த மாதிரி போடாம அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம போட்டுட்டு இருக்காரு. இங்க ஒரு பால் போட்டிருக்காங்க. It's another wicket, Dinesh. அனதர் விக்கெட். எஸ், கேட்ச். Third one in this over. லிட்டரலி Dinesh மேட்ச் Kumar. அப்படியே தலையில். Yes, the game changer, Dinesh. திஸ் ஓவர் இஸ் லிட்டரலி கேம் சேஞ்சிங் ஓவர். கண்டிப்பா. ஏன்னா கார்த்திகேயன் அண்ட் விஜய் இவங்க 2 பேரோட நாக் நம்ம பாக்குற வரைக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த கேம் வந்து ஒன் சைடட் கேமா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எண்ட் ஆஃப் த மேட்ச்ல பவுலர்ஸ் வந்து சூப்பரா சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் கேப்டனுக்கு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம தினேஷ் குமார். அவரு ஒரே ஓவர்ல 3 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஜஸ்ட் 5 ரன்ஸ் எக்கனாமிக்ல 5 ரன்ஸ், ஒரு ஓவருக்கு 5 ரன் மட்டுமே கொடுத்து 2 ஓவர்ல 10 ரன்னுக்கு 3 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. சூப்பர்ப் இன்னிங்ஸ், சூப்பர்ப் நாக் அவர்கிட்ட இருந்து. கிரேட் கோயிங். ஸோ வாட் who is going to last over? Who is going to do the last over? It's going to be Rajesh. I think he's bowling his. Arshad, do you know this? Like இந்த லாஸ்ட் ஓவர்ல தான் அவங்க டீம்ல வந்து 19 ரன் அடிச்சாரு. யாருன்னா நம்ம who is that? ராம் பிரசாத். ராம் பிரசாத் வந்து லாஸ்ட் Yes. ஓவர்ல தான் இந்த 19 that not helps no First ball boundary, Dinesh. So what's happening boundary. here? This is high voltage cricket. You can't Definitely write the this team match off here. full of roller coaster, man. This match is full of roller coaster. மேல கீழே எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. எமோஷனலி we are connected with this match.
ஸோ அந்த 19 Okay. ரன்ஸ் அந்த லாஸ்ட் ஓவர்ல எடுத்த 19 ரன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் இந்த மேட்ச்க்கு டீமுக்கு. All right. So they've got a first ball boundary. Eddie Larison actually to bowl the last. Yes. Still needed. Trying to extract the white Yorker. ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி போட்டாரு இந்த பால. நைஸ் பால். நல்ல ஒரு கம்பேக் ஆஃப்டர் தட் பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுத்துருக்காரு. தேர்ட் பால் ஹியர். Dinesh, what's going to be? It's a dot. Again, Elizabeth got the line. He got the line. Yes. Nice to be the last nail in the coffin. Still not done yet. Six is a boundary. This is going to be impossible. Oh, got the game alive. That's the six. This is such an emphatic game of cricket, and we are definitely not done yet. Yeah, you should not bowl that full toss. Actually, full toss definitely இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனல் ஓவர்ல ஃபுல் டாஸ் போடுறது அப்படின்றது கண்டிப்பா ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. டெஃபினட்டா அது ஹெல்ப் பண்ணியிருந்திருக்காது எந்த ஒரு இதுலயுமே. ஸோ ஹி டுக் இஸ் ஈஸிலி. I think Dinesh, he was trying to execute the Yorker but missed it. Okay. Again, one more shot. Is it six? And over the field, that's the six. What happened? Limbs College ground back-to-back maximums, and now it's the bowler who's under tremendous pressure. True. It is look like one IPL match. Literally ஒரு ஹை ப்ரெஷர் IPL மேட்சை விடவே ரொம்பவே சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு. டெஃபினட்டா யாருமே விட்டு கொடுக்கல. இங்க பவுலரும் சரி பேட்ஸ்மேனும் சரி. ஸோ ரெண்டு டீமுமே பயங்கரமா ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஈச் ஒன் வில் ஷோ தேர் எஃபெக்ட் இன் ஒன் பால். ஒவ்வொரு பாலுக்குமே ஒவ்வொரு இடத்துல சேஞ்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் பால் 3 runs. ஸோ ஹூ வில் வின்? சொல்லுங்க. That's the question I was about to ask you. But since you asked me, I think I'm going with the bowling side because this might be an outside chance, but I think I'm going to favor the bowling side here. Let's see. Yes. Wicket. You got the prediction well actually. Bowling side. What a game of cricket we face. This is spectacular. Just the first day of the tournament. And talk about the confidence of Eddie Larison, because last time when he tried to execute a Yorker, that went for a full toss. But still, he has managed to pick up a wicket and that too of the last ball. That's really good bowling. Experience comes in. He's the captain, so definitely he have to win his match for this team. So he took all the responsibility in the last over. கடைசி ஓவர்ல கேப்டன் அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து என் டீமை நான் வின் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரா போட்டு கண்டிப்பா வின் பண்ண வச்சிருக்காரு. ஒரு விக்கெட்டோட எடுத்து ஒரு ஹாப்பி நோட்டோட கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் டு கிவ் த கிரெடிட் டு த குமரப்பெட் கிங்ஃபிஷர்ஸ். ஸோ அவங்க 2 runsல வின் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் கிரேட் நாக் போத் த டீம் ஆக்சுவலி. ரெண்டு பேருக்குமே சியான் சீகல்ஸ்க்குமே சும்மா சொல்லக்கூடாது, அவங்களுமே சூப்பரா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க சைட்ல இருந்து கார்த்திகேயனா ராஜசேகரா இருக்கட்டும், சூப்பர் நாக். ஸோ விஜய்க்கு ஒரு 2 runsல ஒரு 50 கம்ப்ளீட் ஆகி போயிடுச்சு. டெஃபினட்டா அந்த 2 runs அவர் 50 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாருன்னா இங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம். ஆல்சோ வி ஹாவ் டு டாக் அபவுட் திஸ் கை, திஸ் ராம் பிரசாத் கை. ஸோ ஹி டிட் அ கிரேட் ஜாப். அவரோட ரன் தான் இங்க வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஒரு வின்னிங் ரன்னா இருந்துச்சு. இஸ் இட்? So what is your suggestion, your view on this? Yeah, of course, this was a nail biter of a game. Dinesh took it to the last ball. We were in the edge of our seats, still not having any sort of idea who is going to win this one. So such a spectacular game of cricket. Hats off to both the sides for taking it close. Kurumbapet Kingfishers winning by a rare margin of 2 runs. But still, both of the teams playing excellent cricket and giving us
Such great entertainment. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இட்ஸ் கிரேட் ஷோ போத் எண்ட். ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே சூப்பரான ஓப்பனிங் அமைஞ்சது. ஸோ சண்முகராஜ், தினேஷ் குமார், ஜார்ஜ் சாம்வெல் இவங்க எல்லாருமே சூப்பரா ஓப்பனிங் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆல்சோ எண்ட் ஆஃப் த இதுல வந்துட்டு ராம் பிரசாத் அவரும் சூப்பரா விளையாண்டு இருந்தாரு. ஸோ குமரப்பேட்டுக்கு வந்து குமரப்பேட் கிங்ஃபிஷர்ஸ்க்கு கிரேட் பேட்டிங் சைட். ஸோ கொஞ்சம் மிடில் ஆர்டர் சொதப்பினாலுமே அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் நல்லாவே பிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 115 for 9 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் இன் தட் 10 ஓவர்ஸ். ஸோ சியான் சீகல்ஸ் டெஃபினட்டா சூப்பர்ப் ஃபைட் பேக். அவங்கள சும்மா சொல்லிடக்கூடாது, நல்லாவே ஃபைட் பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் தேர் டே, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஸோ சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். சேம் டைம் ஒன் மோர் திங், ஸோ நோ எக்ஸ்ட்ராஸ் ஃப்ரம் குமரப்பேட். ஸோ குமரப்பேட் கிங்ஃபிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஜஸ்ட் 2 runs மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ராஸா வந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே சூப்பர் புல் பேக் தான் சொல்லணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த 2 runs இந்த 3 runsல தான் அந்த வின்னிங் சான்ஸ் போயிருக்கும். ஸோ அதுவே ரொம்ப ஒரு பெரிய பிளஸ். பட் இங்க சீகல்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு 7 runs எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தட் வில் மேக்ஸ் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். இங்க இந்த மேட்ச்ல நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40-30The Osudu Premier League Man of the Match award goes to Mr. Dinesh Kumar. Okay, we are honoring Mr. Muthu Kumar, who is going to give away the prizes. Man of the match, Mr. Dinesh Kumar. The award given by Mr. Muthu Kumar. The next prize, Osudu Premier League Power Striker Award, goes to Mr. Vijay. He had hit 7 sixes. எல்லாத்துக்கும் மாத்தி மாத்தி வரும்.
Mr. Shivamurugan, congratulations on winning the toss. எதுக்காக போல் பண்றதுக்கு சூஸ் பண்ணீங்க? Because ball nalla batting வருது, we don't have a bowlers. So என்கிட்ட பேட்டிங் லைனப் நல்லா இருக்கு. So in this bowler come யூஸ் பண்ணலாம். எவ்வளவு ஸ்கோர்ல கண்டெயின் பண்ண பாத்தீங்க? நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு 18, 85, 90. வெரி குட். அண்ட் என்ன உங்க வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருக்க போகுது? வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவும் இல்லை மேம். ஆல் ஆஃப் தி மெரிட் விளையாடணும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடணும். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்.